some games on the iPad. No, Krithesh, Appa said not to play on the iPad. We will play some board games now, and when Appa comes, he will also join with us. Okay, Anna, let's play some board games. Hi guys, how is it going? Good, Appa. We are playing some board games and waiting for you to join with us. Oh, sure Kanna. What game is that? We are playing apples to apples, but if you want to play something else, we can play ball games. No, Appa, let us play tag. I want to play tag. I want to play tag. I want to play tag. Hi Lisa, what's up? How is it going? Hi Ramesh, we are having some production issue. Can you please join the call? Appa, are you done? No Kanna, wait for a few minutes. Appa, how long is it gonna take? Maybe another 5 minutes da, please wait ra. Appa, we are waiting. Can you please come quickly? Yes, I will. Please wait. Appa, please, Appa. Yes, I am done with the meeting. Let's play. ஹலோ சொல்லுங்க ரமேஷ், எப்படி இருக்கீங்க? ஐயா, டிஎம் கால் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, வாங்க. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. Let's play on iPad. Let us wait for Appa, Krithesh. Do you think Appa's gonna come soon? Maybe we can play on iPad until Appa comes. Let's do that, Anna. Oh my god, it's 11 o'clock. Everyone slept. குழந்தையுடன் அவர் தந்தை விளையாட முடியாத காரணத்தினால் அந்த குழந்தை அவன் கனவிலேயே விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றன. இதுபோல் பல இல்லங்களில் நடக்கின்றன. நாம் நம் பிள்ளைகளுடன் விளையாட நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். நாம் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் பாருங்க. மணல் வீடு கட்டி மண்ணோடு விளையாடினோம். ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்தி 1000 பூ பறித்தோம். அண்ணனுக்கு நிகராக கோலி குட்டம் பம்பரமோ கும்பாலமாய் ஆடி வந்தோம். ரைட்டா ரைட்டு என்று கேட்டு சில்லி போட்டு குதித்து வந்தோம். கள்ளங்காயை கையில் எடுத்து கணக்காய் விளையாடி வந்தோம். தாயத்தின் கட்டையில் 1-2 கற்று வந்தோம். பல்லாங்குழியின் ஆட்டத்தில் பல கதைகள் பேசி வந்தோம். நொங்கு வண்டி செய்து தெரு தெருவாய் சுற்றி வந்தோம். பனை ஓலை காத்தாடி செய்து சர் என காற்றில் விட்டோம். ஓட்டப்பந்தய விளையாட்டில் தன்னம்பிக்கை தான் வளர்த்தோம். இக்கால பிள்ளைகளோ உட்கார்ந்த இடத்திலேயே பல விளையாட்டை ஆடுகிறார்கள். அவர்களை மடியிலே வைத்துக் கொண்டு மண்ணில் கால் வைக்க கூட விடுவதில்லை நாம். எது எப்படி ஆயினும், எது எப்படி நடந்தாலும்
நாம் நம் குழந்தைகளோடு நன்றாக விளையாடி நேரம் ஒதுக்கி அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுப்போம்.